sanwó ìdóòlà kankan, bẹ́ẹ̀ a fún àwọn ajínigbé ní nǹkan kan. Kódà 8 la rí kó nínú wọn lákòókò tá lọ dóòlà àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n jí gbé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn 8 dà. Ìbéèrè táwọn èèyàn ń béèrè rèé, báwo lẹ ṣe kó wọn gan? Ṣé ẹ kó wọn ni àbí wọ́n yọ̀ǹda wọn? Mélòó gan ni wọ́n rí kó padà? Ṣé gbogbo wọn ni wọ́n kó lákòótán àbóṣìkù lákòlò àwọn ẹni ibi ajínigbé yìí? The information available is that all except the one that was killed. Except one person that was beheaded. Ohun tó bani lọ́kàn jẹ́ nínú gbogbo ohun tó rọ̀ mọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé yìí, torí pé mọ̀lẹ́bí arákùnrin Oyèdòkun táwọn ẹni bí yìí ṣekú pa, tí wọ́n dùnbù ẹ̀ bí ẹni dùnbù ẹran, wọ́n jáde síta nígbà tí wọ́n gbọ́ròyìn pé wọ́n ti lọ dóòlà àwọn tó wà lákòlò àwọn ajínigbé. Wọ́n ní òkú ẹni àwọn dà, báwọn ò bá tiẹ̀ rí láàyè, ṣèbó yẹ káwọn rókú ẹ̀ káwọn lè fún ní ẹyẹ ìkẹyìn tó tọ́ sí. Àwọn fẹ́ rí òkú ẹni àwọn tó pa. Ọ̀kan nínú àwọn mọ̀lẹ́bí olóògbé náà tó fi ọ̀rọ̀ síta sọ wípé bó tiẹ̀ jẹ́ pé òun dunnú pẹ̀lú àwọn tí wọ́n yọ̀ǹda, ṣùgbọ́n kí ni ìrètí àwọn? Ààyè àwọn ò rí, òkú àwọn ò tún rí. Wọ́n wá ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ síjọba, àmọ́ títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, ìjọba ò tí ì sọ nǹkan kan lé lórí. Mo kí kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin tèmi níbi wo tẹ̀sí láǹfààní láti máa wò mí rékété. Olúwarẹ̀mílẹ́kún Olúwabùsáyọ̀mí Elégbèdé. Mo mọ̀ pé kò ń ṣèròyìn mọ́, gbogbo wa la ti rí i wípé àwọn tí wọ́n jí gbé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ìyẹn àwọn olùkọ́ àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ LG School àti Community High School tó wà ní Àhòrò Ẹ̀sìnẹ̀lẹ̀ ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti darí padà sílé tí wọ́n ti kúrò lákàtà àwọn ajínigbé. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ọ̀hún ò mà tí ì tán síbẹ̀, nítorí pé awuyewuye ń pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Ẹnu ń kún ọ̀rọ̀ yìí jù. Àwọn kan ń sọ wípé báwo ni ìjọba ṣe kó wọn? Ṣé àwọn ajínigbé ni wọ́n yọ̀ǹda àwọn ọmọ yìí fúnra wọn ni, àbí àwọn ikọ̀ elétò ààbò ni wọ́n lọ dóòlà wọn? Bẹ́ẹ̀ làwọn ẹlòmíín sọ pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé ohun táwọn ajínigbé ń béèrè fún ní ìjọba ti fún wọn. A rí i gbọ́ wípé nǹkan táwọn ajínigbé yìí ń béèrè fún ní ọkọ̀ Hilux bíi 2, owó tàbùàtabùà. Pápánbarì ibẹ̀ ni wípé dídá àwọn ọ̀gá wọn tó jẹ́ àwọn ọ̀gá ikọ̀ aṣekúpani yìí, pé àwọn méjèèjì tó wà lákàtà wọn kí ìjọba kó dá wọn sílẹ̀ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Bẹ́ẹ̀ àwọn méjèèjì wọ̀nyí wọ́n ń kojú ìgbẹ́jọ́ lórí ẹ̀sùn tó ní ṣe pẹ̀lú ìgbésùmọ̀mí, ìdàlúrú àti jíjí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn gbé. Ìjọba náà fárígá wípé kí ni ká ti gbọ́, ta ló ń ṣerú ẹ̀? Ká dá àwọn èèyàn sílẹ̀, láwọn èèyàn tó jẹ́ pé àṣẹ burúkú bojú wò gbé ẹ̀dá ni wọ́n, àwọn apamọ́lẹ́kúnjayé, àwa ò lè dá wọn sílẹ̀ o. Ní ọjọ́ tí wọ́n jí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Èkó ní ọjọ́ 15 oṣù karùn-ún ọdún 2026 ní òwúrọ̀ kùtù tí wọ́n wọ ilé ẹ̀kọ́ yìí, kò pẹ́ kò jìnnà lẹ́yìn tí wọ́n kó gbogbo àwọn tí wọ́n kó, àwọn 54 ní ìròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé wọ́n jí kó, àtakẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn olùkọ́ tó fi mọ́ ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ Community High School Àhòrò Ẹ̀sìnẹ̀lẹ̀. Lẹ́yìn tí wọ́n kó wọn tán, ṣé ẹ mọ̀ wípé kì í ṣọ̀nà kan ni bí wọ́n ṣe kó wọn ní Àhòrò Ẹ̀sìnẹ̀lẹ̀ yìí, wọ́n tún lọ sílùú Yàwọ́ta lábẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ Oríire láti lọ kó àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ yìí. Kò pé bí ọ̀sẹ̀ kan lẹ́yìn tí wọ́n jí wọn gbé tán ni wọ́n fi fọ́nrán kan síta tó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́rù, tó gba omijé lójú ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ìyẹn ni ti ọ̀kan lára àwọn olùkọ́, arákùnrin Oyèdòkun, tí wọ́n pa nífọ̀nà-fọ̀ṣù, tí wọ́n fi kú gbóná kéyìn ayé ìrìn àjò arákùnrin náà, tó dẹ̀ jẹ́ ohun tó dunni jọjọ, tó tún bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lẹ́rù wípé nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire kò yẹ kírú eléyìí máa ṣẹlẹ̀. Látìgbà náà ni ẹnu ò ti sé lára ìfọ́kèémọ̀ àwọn ìjọba táwọn èèyàn ń pè wọ́n wípé ṣé ẹbẹ́ ṣe fẹ́ máa wọ̀rọ̀ yín níran nìyẹn. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló ti gbé ìgbésẹ̀, oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ni wọ́n ti dìde sí i. Àmọ́ ní ọjọ́ Ẹtì ọjọ́ 10 oṣù keje, ìṣẹ̀lẹ̀ mánigbàgbé alágbára kan ṣẹlẹ̀. Ní ìrọ̀lẹ́ ní ìròyìn bẹ̀rẹ̀ sí máa tàn káàkiri ojú òpó ayélujára wípé àwọn tí wọ́n wà lákàtà àwọn ajínigbé yìí wọ́n mà ti gbòmìnira lẹ́yìn ọjọ́ 66. Ìbéèrè wá ni wípé àwọn wo gan ló wà nídìí ìjínigbé yìí? Lára ìdáhùn sí ìbéèrè yìí ní ọ̀rọ̀ tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé sọ.
onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé lákòókò tó ń sọ̀rọ̀ lórí bí wọ́n ṣe dá wọn tí wọ́n jí gbé náà sílẹ̀, ó sọ wípé ọ̀rọ̀ òṣèlú ni o, wọ́n fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ fi ṣèkà fóun ni, nítorí pé kìbá má ti rí bẹ́ẹ̀ òun jáde síta ní nǹkan bíi aago 4 ìrọ̀lẹ́ láti kéde èròǹgbà òun pé òun fẹ́ díje dupò gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nígbà tó máa fi di ọjọ́ kejì ní nǹkan bíi aago 9 òwúrọ̀ ní ìròyìn jáde pé wọ́n ti lọ sílé ẹ̀kọ́ náà tí wọ́n ti lọ jí àwọn èèyàn kó. For 7 years, we didn't witness anything like this in Oyo State. I declare to run for the presidency of Nigeria at 4 o'clock, and by 9 a.m. the following morning, the children were abducted. Gómìnà wa ni ó jọ gàtẹ́ ó fẹsẹ̀ méjèèjì tiro, àjẹké lánàá ọmọ kú lẹ́ni, ta ni ò tètè mọ̀ wípé àjẹ́ tó ké lánàá ló pọ̀ ọmọ ìní jẹ. Ṣọ́rọ̀ òṣèlú ni lóòótọ́, kí ló wà nídìí òṣèlú yìí tó fi di wípé wọ́n ń fẹ̀mí àwọn èèyàn tayéré, wọ́n fi ń ta káìtì, wọ́n ń fẹ̀mí àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá, àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ta tẹ́tẹ́. Níbẹ̀ ni ẹnìkan tó jẹ́ onímọ̀ tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ètò ààbò tó ti fìgbà kan rí jẹ́ òṣìṣẹ́ ikọ̀ elétò ààbò ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́, ó ní rárá o, ọ̀rọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀, ẹ gbọ́ báwo gan lọ̀rọ̀ ṣe wá rí. Oh no, you don't. Like international terrorist organizations don't have planned operations within a day or 2 days. It can take them up to 6 months. These are professionals, and it's something they've been doing for years. So, secondly, they needed, because the president is from Southwest, they know that if they hit close home, then it will affect him politically, it will put pressure on him. Then two, they also realize that the home of media in Nigeria is the Southwest. So it will generate, a very serious media hype, and it can easily go international. So sometime last year, precisely May, 9th of May, one of the top Al-Qaeda affiliates known as Ansaro leaders was arrested by the DSS. His name is Abubara, but his real name is Abbas Mukhtar, popularly known as Abubara, was arrested. And the second one, who happens to be the main leader, which is popularly known as Mahmouda, whose name is Abubakar Abba, was arrested 27th of July by the DSS last year. So these were top leadership of the Ansar group and affiliates of the Al-Qaeda, and also wanted by the United States government and the United Kingdom government for terrorist-related attacks. So when they were arrested, the members became desperate to secure the release of their leaders. So several attacks were attempted last year that were foiled by our security forces, especially on the Wawa detention facilities of the Nigerian Armed Forces. It's highly sensitive detention facilities in Niger State. The attack were foiled, and after that they went quiet and start planning this attack. So this was a carefully planned strategic operation. And the reason behind it was our choice of location and the people was one. They needed a place where an action that can hit the government so hard to force the release of their leader. So they know that the president is from Southwest, so they decided to move the operation down south. And they needed somewhere close to the forest where they can quickly hibernate and then hide the children. So you don't necessarily... Báwo gan ni ìrìn àjò wípé a lọ dóòlà àwọn ọmọ yìí ṣe bẹ̀rẹ̀ tó fi dé ibi tó parí tí kò hàn gbangba kedere sọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn? Ṣé wọ́n fún wọn láwọn ohun tó ń béèrè lóòótọ́? Àbí ìjọba lo ọgbọ́n inú láti rọ́wọ́ tó wọn gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ pé 8 nínú wọn lọ́wọ́ tẹ̀? Báwo ni ìrìn àjò náà ṣe rí? So we're talking about leaders of international terrorist organizations. You don't just release people like that. And it's also going to affect us, within the committees of nations in terms of our approach, cooperations and the rest, in terms of intelligence that we share on terrorism globally. And so it's something that we need to commend this government for, and that is their resolve to say, we're not going to negotiate. This is non-negotiable.
what you're asking for is a no-no. And when you say it's a no-no, it means that the only option is to rescue. And we're talking about kids of 2, 4 years old, of age involved here. It's not an operation that you can just, go gun ablaze and then enter the forest and start shooting. So it requires careful, operational plans. And if you look at what has happened here, the operation involved the DSS, the special operations squad of the Nigerian Navy, that is the Nigerian equivalent of the US SEAL, Naval SEAL. We have the special squad from the Nigerian Air Force, the special squad for the Defense Intelligence, the best of the best from the Nigerian Police, and even from the Office of the National Security Advisors were involved in this operation. And what they did was, the use of technology, use of intelligence to be able to identify those that are involved, which, DSS already had some information about them prior to that time, and they began to identify associates of those people, their mothers, their children, their wives, people close to them, and they began to, they spread their dragnet across, the northern part of Nigeria, from Kwara State to Niger to Kano, Kaduna, Katsina, Gombe, all the way to Adamawa, Borno State. They began to arrest family members, associates of these people. So what they did was that they did the video and sent the video back to them. Now, okay, we've seen the one you killed. If you kill anyone, we also kill your own family member. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé nínú ìrìn àjò wípé wọ́n jí àwọn ọmọ yìí gbé, onírúurú ìròyìn ló ti jáde. Láwọn ìgbà kan làwọn kan sọ pé àwọn ọmọ yìí ò sí nínú igbó ọba ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mọ́, ìyẹn Old Ọ̀yọ́ National Park. Wọ́n ti kó wọn kúrò ńbẹ̀ lọ síbòmíì. Ẹ gbọ́ ṣé lóòótọ́ ló jẹ́ wípé inú igbó Old Ọ̀yọ́ National Park yìí ni wọ́n ti rí àwọn ọmọ yìí dòòlà. Ṣé wọ́n kó wọn kúrò níbi tí wọ́n kó wọn sí nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ lọ jí wọn gbé nílé ẹ̀kọ́ yìí lọ sí igbó ibòmíràn nínú ibòmíì? Ṣé wọ́n láǹfààní láti kúrò nínú igbó tí wọ́n kọ́kọ́ sodo sí nígbà tí wọ́n lọ jí àwọn ọmọ yìí gbé? Ọ̀rọ̀ rèé. Governments, were so strategic, in the operation that they, did not relent. Were they still in Oyo State at the time of rescue? Yeah, they were still in the forest. So this, there was this quick response from the Nigerian, defense forces, Nigerian security forces, to, encircle them before they could move them from Oyo forest to the Kanji forest, which is actually their base, and that would be very difficult. If you compare this with to Chibok girls, the response was very slow, and before the government could respond, they've already shared those children, so it became very difficult. Learning from that, the security agencies this time around, the team did not waste time. They were able to launch operations immediately, cover the entire forest, the forest area, and they began to close in on them to ensure that there is no escape route. They cut off supply, cut off communication, cut off everything. And they only release communication when they want to communicate with them and let them understand that there is no two way out of this. Yàtọ̀ sí gbogbo àwọn èyí tá a ti mẹ́nubà ṣáájú gẹ́gẹ́ bí awuyewuye tó rọ̀ mọ́ ìtúsílẹ̀ àbí ìdóòlà ládẹ wá pé àwọn tí wọ́n jí gbé yìí mélòó gan ni wọ́n? Àwọn kan sọ pé 50 ni wọ́n, 50. Àwọn kan sọ pé 49 ni wọ́n. Àwọn kan sọ wípé 56 ni wọ́n. Èwo gan wá ni nínú gbogbo ẹ̀? Àmọ́ nínú àtẹ̀jáde tẹ́ni tó jẹ́ agbẹnusọ fún ààrẹ lórí ètò ìròyìn àti ìlànà tó gbọngbọ́n Báyọ̀ Ọ̀nànúgà fi síta jẹ́ kó di mímọ̀ wípé gbogbo wọn pátá láì ṣẹ́kù ẹyọ kan ni wọ́n ti láǹfààní láti kó padà wá sílé láyọ̀ àtàlàáfíà láì farapa. Ẹ jẹ́ n dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èjìká tí kò jẹ́ kẹ́wù ó yẹ̀. Ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ ẹ pọnmọ tẹ́ ẹ tún fọ̀já só, tẹ́ ẹ jẹ́ kẹ́sẹ̀ ọmọ máa ṣe dọ́rọ́dọ́rọ́, tẹ́ ẹ jọmọ ó jábọ́, mo dúpẹ́ gan, mo mọ̀ ọ́ lóore. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá mi wo àwọn ìròyìn tí mò ń gbé jáde lórí ìkànnì mi, ìyẹn ìkànnì Ojúkòrò TV, àti àwọn kọ́mẹ̀ǹtì yín, gbogbo ẹ̀ pátá ni mo rí, mo mọ̀ ọ́ lóore. Ẹ ṣeun púpọ̀, mo dúpẹ́. Ẹ bá mi subscribe, ẹ like, ẹ sọ àwọn ojú ìwòye yín, ẹ drop kọ́mẹ̀ǹtì yín, ẹ jẹ́ ká mọ èrò yín lórí gbogbo àwọn ìròyìn tá a bá ń gbé jáde. Ẹ ṣeun púpọ̀, mo dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. Olúwarẹ̀mílẹ́kún Elégbèdé lórúkọ tèmi.
ìkànnì Ojúkòrò TV ẹ máa wò dáadáa.